evidence that I require is available online. The access to internet is a completely different factor to what I request. I request access to resource. Kote tuzera kure kumbero ya uri wetabo beste watendero ushumisa laptop. It is going to be a collaborative approach. All the previous plan, it was a plan by one ministry. Mubuso ukufanira tabanyisa zo tuma mbeka maitere zineza doshandukisa mashumere ambe masipara eniyako fogora. Mubuso ukufanira tabanyisa zo tuma mbeka maitere zineza kushandukisa mashumere ambe masipara eniyako fogora. Ezindu yanga mudibi wa politiki wa Profesa wa John Molepo Minister mabusere na mibuso yapo wa Velenkosi Nitlabisa wotuma pura ninchwa ya ushumana na masipara eniyako fogora. This plan is different. One, it is going to be a collaborative approach. All the previous plan, it was a plan by one ministry. This one, ministries will come together. So now it is different this time around because we are adopting a hands-on approach. Not one department, but a collective, because we agree if you want to get the economy right in South Africa, you need to change the situation in our municipality. But the question should be to what extent, like I said. So I think what is critical is the policies which are there, and the only thing that is needed is for them to implement. Look, now we're speaking about professionalization of the public sector. So it's important that we professionalize all these particular departments or public service. Usaba one andela zire kagara za urambeza chimero ya wendi hamuyani kana SAA nga mashireni ziko siye ikomboni. Ezindu yanga ofisi ya mutarambara na murwane chipingani cha maifyabo panda komiti ya paramendini ya orabarisa mashumisere amubuso kana skopa. Va ofisi ya mtorambara novo divanaza panda komiti ni arabarisa zo mashireni paramendini he barabarisa kushimere kwa kampani ya upupi ya lino kati na kampani ya stimera ya lino he baruto vanga ngwa gnimbirifu mero va kampani ya SAA voavera mashireni siko bilioni za furaru maro komanti ngena mashireni siko bilioni za fumbirisumbe komarati vone wanga kama itere au pursa kampani. Currently there are no long-term loans as SAA. Because the entity doesn't have guarantee, so it can't go out in the market and get loans. So it's reliant on the little money that they are generating from their operation. They must find ways of making that they pay for the current operation. Musi wachipindura abaskopa baruna mirayo na chozi za ujiwa ngamroho musi kushimusere kuskovuti kwa mashironi kokarura utovaka bilioni za fumbirimbiri uyakafu inaina komatano waziranda. We need to decide as the government whether it lives or dies, and the circumstances of its living or dying. What is clear from what I gleaned from the AG's report is that we can't have a situation where it is just floating around. Va komiti yebo panaori ba prasa vone wa mashini yabo fezi ya divana usashimiswa mashini zwabudi odisa zitaramende zo mashini urenga kati na usashimiswa asidimaraziswa. We are quite concerned, given the massive capital outlay for these new trains, that they are not being appropriately utilized at the moment. However, that cannot be viewed in isolation because, in essence, it needs the infrastructure to be recovered. Va komiti ya skopa varinga la varolino vatotanga za muvigo muso va kachimiswa chikotia chato desiso gama mbiwa auruna bashumi bakorekore. Kote kurani ya tondo vundini la Limpopo yoka exam waramira ya tsingoni ya maburayo abarwa bararu barazuma bana bako weswa maburayo abaranga panda babiri ba zangano la samu uri bariche ubugisambuso zisongo fanira saizwi zikorengesa tsengo iyo aba barwa bararu barazuma bo Simon bo Pesi na abondi buo bakosingiswa kote kurani ya tondo yozira kote ya magistrata ya Waterfall nda Louis Richard buraru habo abafi bobura baranga panda babiri basamu wa Ronald Mani na bo Timson Musecho bebaba bachikwanezana nazo ubindiza hamashireni amaspara kabanga kare waho ya VBS.
Dziṅwe ṱhanzi nṋa dzo ṋetshedza vhuṱanzi tsengoni ya mabulayo ya vharathu na vhakomana vha Radzuma. Vhahwelelwa avho vha khou hweswa milandu ine ya paḓa fuiṋa ine khayo ha khou katelwa mabulayo a sumbe. Ayo mabulayo a katela vharangaphanḓa vhavhili vha dzangano ḽa vhashumi vha ha masipala Samu, Vho Musetsho na Vho Mani. Ṱhanzi ya muvhuso Vho Moses Rokhodzo vho ṋea vhuṱanzi malugana na tshitumbu tsha Vho Mani. Vho Rokhodzo vhane vha vha muofisiri wa forensic ndi vhone vhe vha tevhela tshitumbu tsha Vho Mani afho he vha thuntshelwa hone vha tshi isa motsharani wa muvhuso vhuongeloni ha Tshilidzini. Vho vhudza khothe uri zwe vhone vha ita ho vha u dzhia tshitumbu fhedzi na uri a huna zwinzhi zwine vha nga ṱalutshedza khothe malugana na zwe zwa bvelela. Ya lexi ni nga xi lemuka ni vone ku ri a ri etiveni ra ngati laha a ri kona. Yes, what I've noticed it was that the corpse was lying in a pool of blood. Zwe nda zwi vhona ndi uri tshiya tshitumbu tshatsho edela tivhani na malofha. Muhaṱuli vho ṱhogomelani tshidada vho pfukisela phanḓa iḽo fhungo u swika matshelo nga ḽavhuraru. The outstanding witnesses, state witnesses, to testify in this criminal trial. Isa phanḓa matshelo nga 9:30 nga hedzi dziṅwe dzithanzi dzo sala. The 3 of you shall remain in custody until tomorrow morning. Thank you very much. The court shall then take an adjournment for the day. Muhaṱuli vho ita na u kaidza ramilayo wa vhahumbulelwa Vho Simon na Vho Ndivhuwa Radzuma uri vha ṱutshele zwa u lengisa tsengo nga u vhudzisa zwithu zwi sa ananiho na zwe ṱhanzi ya vhidzelwa zwone. Muḓivhi wa forensic u khou lavhelelwa u ṱanziela phanḓa ha khothe matshelo musi tsengo i tshi bvela phanḓa. A vha Pfani Munyayi, SABC News, Vaterfal Magistrate Court. Khumbelo ya tshihaḓu ya Wethau Bester vhe vha wanala mulandu wa u tshipa khathihi na wa vhulaha yo bviswa kha mutevhe wa milandu ya khothe. Bester vho swikisa khumbelo khothe khulwane ya Pretoria vha tshi khou tou ḓiimelela nga vhone vhaṋe vha tshi khou ṱoḓa uri vha tendele u shumisa laptop yavho. Bester vha khou amba uri pfanelo dzavho dzi khou thithiswa sa izwi vha tshi khou balelwa u lugisela tsengo yavho khulwane. Bester ndi ane a khou livhana na mulandu wa u ṋenga dzhele ya maṅau nga fhaḽa Bloemfontein ḽa 2022 phanḓa musi a tshi dovha hafhu a ṋenga kha ḽino a livha ngei kha ḽa Tanzania na mufunwa wawe vho Nandipha Magudumana. Vhoṱhe vho fariwa shangoni iḽi vha fhedza vho vhuiswa kha ḽino. Bester wa vhudza khothe uri ene a nga si kone u ḓimelela kha mulandu wa u vhuiswa hawe kha ḽino zwavhuḓi arali a sina khompyutha na vhuṱumani ha inthanethe. Bester o vha uri khompyutha ine a khou i ṱoḓa a nga ḓi lokalwa tshifhinga tsha u i shumisa sa vhaṅwe vhafariwa. Fhedzi mulandu uyu wo fhedza wo bviswa kha milandu i re khothe ṋamusi nga khothe khulwane ya Pretoria he ari mulandu uyu a u tou vha wa tshihaḓu. Mushumo wa tshihumbudzo wa muna wa vhaṋe Vho Pravin Gordhan wo takutshedza zwino nga awara ya vhuṋa mathabama fhaḽa Johannesburg City Hall. Miraḓo khathihi na vhatikedzi vha ḽihoro ḽa ANC vho bva nga vhunzhi u dzhenelela mushumo uyu. Mashaka, muṱa, dzikhonani khathihi na vhashumisani vho dzhenelela mushumo wa phuraivethe wa u ṱovhowa minista wa kale Vho Pravin Gordhan ngei Pretoria. Mbulungo yavho i ḓo farelwa sentharani ya dzitshakha ya Inkosi Albert Luthuli ḓoroboni ya Durban vha matshelo nga ḽavhuṋa. Vho Gordhan vha ḓo ṋewa mbulungo ya muvhuso ya khethekanyo ya vhuvhili musi zwo ḓeralo ḽihoro ḽa ANC ḽi khou fara mushumo wa u elelwa Vho Gordhan ḓoroboni ya Johannesburg. Well, there's a former Treasury colleague who wrote a tribute yesterday, and he said when two of them were at his bedside last Tuesday, and he said to them, "Our country is going the wrong way. Please don't stop working to make South Africa a better country." All of us in the inner circle, of course, knows what that means. It means that we have to protect our democratic institutions, that we must always advance the fight for social and economic justice that he stood for and he fought for, and to help educate the younger generation what it means to struggle.
Pravin will always tell us that the fact that we have a constitutional democracy is no automatic guarantee that you will get 5% economic growth, that you will get immediate equality, job creation. These things must be struggled for, and it takes hard work to build the institutions that must actually deliver them. And I think, as we've seen during the state capture years in particular, those institutions can be broken down very quickly to the detriment of the country and the economy. So those are the kinds of messages and principles we can learn from and take forward, those of us who are left behind. Minister wa zwa muno Dr. William Sripa bari bambiri la upesera linela kukwama chizirapo mirayo ya zitundu katina tsirezo ya zichabi liko zujanyurwa ori lichimberanane na mubuso ureone wa mbumbano ya buti kana GNU chipika chirone cha bambirili ndushandukisa mirayo ya zitundu katina urwa na upfuki wa amirayo yeneyi obo Sripa obomba izipanda komiti ya zwa muno paramendeni. Bambirilo langa chidzurapo liko totalutshedza thodeya uri ushandukiswe milayo ikwamaho zwikili zwine zwa thodeya khathihi no swikelela thodeya dza u ṋetshedzwa visa ya u dzula na u shuma kha ḽino. Tshanḓa tsha mulanguli general wa muhasho wa zwa muno bamba zwitevhelaho. Chairs have indicated on citizenship, the major policy reform that we are dealing with is that the white paper recommends that the Citizenship Act, Birth and Registration Act must be repealed and be included in single legislation dealing with citizenship, immigration and refugee protection in order to remove some of the contradictions in the path towards citizenship. So that's one area. And the second one was around the criteria for granting of citizenship needs to be reviewed. Other countries obviously have developed a restrictive naturalization approach, so limiting those who contribute to the economic development of the country. Minister Sripa botalutshedza ba komiti ya paramendeni ilavhelesanaho na zwa muhasho wa muno vari chipikwa tshihulwane a si u kombetshedza uri mulayotibe uyo wo no ḓiswikiswaho kha kabinete uri uleṱari u songo senguluswa uri u sainiwe u vha mulayo. We have the opportunity to supplement some of this work through making sure that the legal changes actually align with what the President and the administration have put on the table. I think one thing that's very important, Chair, to caution against is we should not have a misalignment between what the presidency and this department is doing in terms of modernizing home affairs and reframing our systems. Chipikwa tshihulwane tsha tshanduko dzenedzo ndi dzine vari dzi ḓo kona u kunga vhadzulapo maṅwe mashango vhane vha na vhukoni ha mishumo yo fhambananaho. Basi mutotshera kule ri a vhuya zwino sikali. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda ri bvela phanḓa nga nḓila heyi. Muṅwe muṱa wa ngei Soweto ku balelwa u ṱanganedza nga murahu ha musi mukegulu wavho vho vhulungwa nga muvhuso sa muthu a sinaho mashaka. Vha muṱa uyu vha khou sasaladza vhuongelo ha Helen Joseph vhure ḓoroboni ya Johannesburg uri vho kundelwa u vha ḓivhadza nga u lovha ha mukegulu wavho vhe nga tshifhinga tshenetsho vha vha na miṅwaha ya 40. Zwa zwino vha muṱa uyu vha khou ṱoḓa thuso ya u bielula masalela a mukegulu uri vha vha vhulunge nga nḓila yo fanelaho. Vhuongelo ha Helen Joseph ho ita ṱhoho dza mafhungo vhege yo fhelaho nga murahu ha musi muṅwe wa vhalwadze vho foda video a tshi khou gungula nga ndondolo i si tshavhuḓi henefho kha tshetsho tshibadela. Nga ṅwaha wa 2012 vho Mapefo Priscilla Masilo vhe vha vhe na miṅwaha ya 40 vho ya vhuongeloni ha Helen Joseph u ṱhaṱhuvhiwa he vha mbo ḓi fhedza vho lovha nga vhulwadze ha mbilu. Nga murahu ha u vhudzisesa lu re na tshivhalo vha muṱa vho wanulusa uri vho Masilo vho vhulungiwa sa muthu zwawe a sa ḓivheiho. Fhedzi tsho vha akhamadzaho ndi tsha uri vha vhuongelo u ha Helen Joseph a vho ngo ḓivhadza uri vho Masilo vho lovha. The hospital file was found because they have her names, her address, her alternative numbers, but still they didn't try to reach out to us. Vha muṱa wa Masilo vha khou kundelwa u ladza fhungo iḽi na uri a vha ngo kona u vha ṋea mbulungo yavhuḓi. Taba ya uri motho ha setse a patilwe ke patilwe le batho ba bang ha o right. She's saying she can't even erect a tombstone for her mother as she is buried with other people whose surname she knows nothing about.
vha Masilo vha fulufhela uri vhaṅwe vhashumi vha vhuengelo u vha na muya wa u litshedzelana u sa londa vhalwadze. So this guy came up with this barricading theater bed, metal. It had a lot of sheets on top. It was like he's taking the sheets to the laundry. Hari sheba kaure yena una faceitse maoto ka mo saeteng ya rona tlhogo ene faceitse ko yena as he is pulling it. Go no go tlhagile loto la motho ganyane. Vhuengelo Helen Joseph ita ṱhoho Mafhungo zwino nga murahu musi mulwadze vho Tom London vhane vha muashi vho anḓadza video vha tshi khou vhiledzwa nga nḓila ye vha sa khou fariwa ngayo zwavhuḓi nga vhashumi vha ita na u sumbedza zwifhaṱo zwishumiswa na themamveledziso zwo tshinyalaho vhuengeloni uhu. They treat the patients with absolute disdain and disrespect. I'm talking about this from the young Wits medical students all the way up the chain at this hospital. I have never seen a level of disrespect for human beings like this in my life. Vha muhasho wa mutakalo vunḓuni ḽa Gauteng na vha vhuengelo ha Helen Joseph vho humbela uri vha ṋewe tshifhinga tsha u sedzulusa tshiitisi kha u vhulungiwa havho Mapfefo Masilo sa muthu zwawe na vha muṱa vha sa zwiḓivhi. Muhasho wa vhashumi uko kaidza uri u ḓo dzhiela vhukando mavhengele a u ḽela zwiḽiwa ane a khou pfukha milayo ya vhashumi vha ri vha na zwipikeṱerea zwino ṱoḓa u lingana zwigidi zwivhili nahone vha khou ṱoḓa u khwaṱhisa zwa u ṱola mavhengele aya a u ḽela zwiḽiwa khathihi na u khwaṱhisa fulo ḽavho ḽa u mona na shango. Ezwi zwi khou ḓa nga murahu ha musi muhasho wo ita zwa u guduma mavhengeleni a u ḽela ngei Mainland ḓoroboni ya Tshwane mafheloni a vhege. Muṅwe wa vhashumi wa kale hanefho o kwasha mukumbu wa nemeneme malugana na nḓila ine vhashumi vha fariwa ngayo vhengeleni iḽo. Ho fariwa vhathu vhararu vhane vha katela na muṋe wa vhengele iḽo khathihi na vhashumi vhavhili vha sina maṅwalo. There are two premises that we visited and the first one being Ocean Basket and the other one being Babel. So what had happened there is that we discovered the fact that a couple of the employees are not properly documented, and as such that obviously is a problem in terms of our immigration laws. Then also because that the employer had actually employed people who were not properly documented, the employer himself was then of course in trouble. And to that extent, he was also apprehended and jailed together with the employees. Now, the Department of Home Affairs will then do its work in as far as processing that particular aspect of it. On the employment side, we actually discovered that there were quite a number of labor laws that were not being adhered to. So those particular aspects that these particular establishments, both of them, that they have contravened, there have been, at least in terms of the one which is Babel, prohibitions that have been put in place, meaning which that they cannot operate that particular establishment up until those misdemeanors have been addressed. Zazno ribadisela mapungazo ekonomi une randa ya bonara yodzika musi chipambedza na mangu mashirini mauwane alipasi. Dollar rand is 17.62 cents, bondo ndi 23.25 cents, the euro di 19.61 cents, pula Botswana di 1.32 cents. Mikobe pala JSE Inter. Cars veriza musuku di 2,575, platinum di 980, oli singa kuna kiswao di $73.50 nga fagi. Abva ungeno ndiri zikurwane za kasha wa Auckland Park obaneo mango manji kazi tichizwa shugu zote zwa SABC madeko na wudi nda.
ndima ndiko ariko watani zakata frala mucho zori kona mararo so mucho shmari kwa ronra konro kezi mvula zashu zo nemanda kasita zo bari zvavundu la bari la Free State katina vunda KwaZulu Natal pedzia kona mucho una wori ngwe mimene de nemanda madiko ana pedzia chakala machero kona kezi lamva zashu kubvira panda na uprefera kaspita zo bari zo pena shango fadwa pedzia rambarara na utsana pena shango ya chipembe matura pedzia kudopora wana mucho makore koyu na do ambara kaspita zo una wori ispita zo inzwa shango pedzia zo zvino rimodel satsi udzenza onera kora kula mimwe ya madumbu ina de nemanda ina de kuperekezwa mvura kaspita zo zvakati shango pedzia chakala machero kudopora onore ndi muchone bore kila mimwe yashikona kaspita zo bore ndizwa pena shango ya chipembe une adosala magabira ne pala pedzia adwa na tsiudzo dzamile ya madaka upone ka Uppington kati na kazwi hospital zo bore ndizwa vundu la Lipopo pedzia zo zvino remodel samroto na mpiso uchukalwa ngaz degrees Celsius mona la Africa chipembe khotoma vundu la shla Gauteng na korkedzi zikuru 26 Johannesburg 27 Springs mchona bore udodudira zo machalo chitaba pedzia chipala panda chaka vundu la bore vundu la ya vundu la Lipopo kona mchona bore udapisa kumakala machalo unazodaita no suka pala 38 pala musina kona kezi la 36 pala le 32 polokwane katina 38 pala giani pedzia vundu la Mpumalanga kona mchona bore kezi la mvura za shusu kudwa ziko trafera kazo hospital zona bore zo vundu leneli unazo suka pala 29 pala machine za 37 sikokuza mchona bore udapisa kuma kaupo kala machalo pedzia chaka vunda KwaZulu Natal kona mchona bore udodira kuma kala machalo pedzia adora makore kala asumutanya hoto unaweza digital no suka pala 30 ulundi kati na 28 pala Lady Smith resongwa na 24 pala Durban ya bore ndia Durban vunduni la Eastern Cape kona mchona bore kala makore asumutanya hote anakuona la kaupo pedzia ni mchona bore udodudela kauma upo pedzia wabo mcho zikao utofana pala uponi ya bore ndia Mtata pedzia chaka vunduni la bore la Western Cape kona mchona bore udorfa kuma kala machalo na za duska pala 16 pala Vusta za 16 pala Durban Cape Town kati na mchwa makore kazo hospital zo bore zo vundeli pedzia chaka vunduli la bore la Northern Cape kona mchoro bore udodera machero pedzia adora makore kazo hospital zo bore zo vundeli za skopa 19 Springbok kati na 27 pala Uppington pedzia chaka vunduli la bore la Free State kona mchoro bore udodera kazo zo lichitawa kala machero kati na makore anakuona la kazo hospital zingi zo vundeli za skopa 26 pala Frankfurt na 28 pala Bothaville matrazo zino botpetsera ngavundula shuna bore ndivundula Northwest na rekora ndi mchoro bore udodera kwa pala Rustenburg za skopa 32 za 28 pala Mahikeng kati na 31 pala Tosca kati na 28 pala Fred matangoro angarazo vakata frana mucho zoro afra zoro mariko na anotre udapsuka wodi nda